So I have my client here. I just washed her hair. We are going to do blow dry. She got her highlights. The whole hair is full highlighted. So what I did, I washed the hair 2 times shampoo, one deep cleanse, and one neutralization shampoo, which is purple shampoo. So right now we are going to go further to do blow dry. Stay tuned to see the end results. So this setting spray to strong hold spray for the roots. I want the root to have more volume, so that is why I'm spraying it on the middle side of the hair towards the root. So we always have hair here juking out. That's come because of the shape of hair. That is why you see the hair sometimes after the blow dry, here is always like raising up. It's because of the shape, okay? You can see how the difference is a lot. Showing too much. Let's take you guys more closer to avoid that. Yeah. This way.
Wanneer was hij geweest? Was dat nu maandag? Of Ja, maandag ben ik geweest, ja. Ah, maandag. Ja. Oké. Hi. Goedemiddag. Dan is mijn klant donderdag dat hij geweest was. De andere klant dat is donderdag. Ja, bij mij was het maandag om 12 uur, hè. Ja. Ja, als je vroeger komt, dan is het altijd beter als iets is, weet je. Ja. Ja, ik had niet zo zin in, omdat ik wist, ik zeg dat is serieus werk. En je weet ook niet aan hoe dat reageert. Ah ja, het is Ja, dat, hè. ja. Ja, zoals mijn klant van gisteren. Ja, ik wist ook niet dat zo lang ging duren. Ja. Ja, want het is normaal natuurlijke haar. Ja, het ja, kleuren ja, gemakkelijker. het is dat, hè. Ja. Maar hier is het nog niet zo, hè. Ja. Hebben we al afslag voor gewoon... Nee, dat gaat niet. Nee. Maar ja, je komt toch ongeveer direct weer Ja, niet ja, op dus brusje, dat, hè. hè, ja. Dan gaan we dat wel zien, hè. Ja. En dat kan niet zien worden. En dat kunnen we zien, ja. Ja, Dat is zeggen van, ja, wat ja. is te doen, hè. Ja. Als het een kleuren moet zijn, of Ja, ook een variatie. ja. Ik ben eens even aan het kijken.
voor u is het wennen, hè. Ja, voor mij is wennen, ja, ja. En wat vind jij zelf? Ik moet wennen. Ja, ja, ik heb nu al 4 keer met donker doen. Ja, ja. Maar ik weet dat die kleur mooi is. Ja, ja. Ja, als je zo blik kleur is, dan ben je eigenlijk nog niet blik genoeg, hè? Nee, nee, nee. Maar dat vond ik al te iets, hè. Ja. Want dat was afgetrokken van de zon, dan ook al. Ja. Dat was al echt... Dat zat ik dus niet graag meer. Ah ja, ah ja. Dat was... Oh, zie hè? Ja. We hebben geen kleur meer. Nee, nee. Het is gewoon een witte haar, hè? Ja. Nee, dat vind ik terug mooi. Dat Ja. vind ik... Ja. Dus hier staat de kleur op, hè. Ja, dat is waar. Ja, ja, staat hier een groen Ja, op, hè. dus dat, hè. Ja. Zeg het, want dat was al licht Ah, die afgetrokken streepjes van... hier zeker, Ja, hè? ja. Dat was al licht afgetrokken van de zon ook wel. Ja. Dat is echt... Weet je Ja. wat dat is? Als ze zei. Nu is juist nog wat groeien, hè. Ik zeg nogal weer veel. Ja. Ja. Ik zeg, daarvoor ben ik dood. Yeah. Yeah, so guys, this is a spray for the volume, for the air, for the roots. So the length you want is straight. If you guys can see here, it's always having this bump. Yeah, that is just the way the hair is. So but the volume here, this middle part, we want to keep more volume. So the difference between blow dry and brushing, when you do a very good blow dry, you see your blow dry shining, glowing, especially when you roll that brush, you know, a lot, when you go over a lot, but of course not direct heat. You want to avoid direct heat, a little bit indirect. So like the way you have to dig it in and like a rooster, man. We have apples in the last maanden. Ja.
kleur nog beter vinden, want het is ondertussen gewassen. Ja, ja, ja. Niet verzacht, je ziet dat echt. Je ziet dat, hè? Ja. Ja, Die heeft al wat nodig, hè. ja, ja. Dan is dat mooi stijl, vind ik wel. Ja. De streep dat valt zo Ja, ja. een beetje zo hier. Ja, hè? ja, veel streep moet zo niet zijn. Zo, ja. Een beetje nonchalant van Ja, spreken. ja, ja. Dat is zo. Ja. Allee, nu kan het geen kwaad, maar als er bij grijs doorkomt, doen we dat ook. Ja, ja, doe je dat anders. So guys, the clients the highlights of the week. So now today I wash it with purple shampoo and I put a very deep moisturizing mask on it. So I'm gonna use oil now to seal that moisture. Remember, oil is to seal moisture. Oil is not a treatment, so you still need your hair, if it's dry, you need moisture, or if it's very gross, you need protein, okay? So you cannot replace moisture with oil. Your hair needs water-based treatments. Those of you who were here on Thursday, so you know how she came in and what we did. So she just came in now for a treatment and a blow dry. And it's always good after deep chemical section. It's always good to wash your hair 3 days after and put a treatment so that those chemicals can be out and your hair can have the final color. You can really see the final color. So now you can see everything. The hair was not broken that Thursday, though she stayed that long with the highlights, but still the hair is shining. So this is a beautiful and amazing people. So we're just gonna go direct to the next client. So you see the final. So yeah, like I said, she like it straight. Voila. Sometimes it's the light. The light change the color. The hair is brighter in real than on the camera, but there's a light. What can I do?
So Thank I you. should leave. I Thank should you. leave. And the lights. Oh, I don't have much daylight. So we're going to my next client, and that is blow dry. And after that, we have haircuts, and then we'll be done for 2 days. So if I just joined you, stay tuned to see the next client and to see the end result too. Yeah, the hair is bouncy. Yes, you can imagine. The product was on her hair for like 2 hours. Very stubborn to bleach, but still, it was looking good. So she came in today to just treat it. So if you do chemical treatment, make sure you wash your hair 3-4 days after, to make sure that all those chemicals are gone, and give it another good treatment. Voilà. Ja. Ja, das will ich. Ja, werke mijn masker. Ja, wanneer was? Vrijdag eventueel van na 1:30. Vrijdag na 1:30. Na 1:30, hè? Ja, Want die ja. is altijd klanten, maar ik ga zien. Vrijdag Maar is vanaf 1:30 hoor. wie ziet? Ja, dat moet hier zijn. Kwartier om. Wanneer we zien? Ja, Safrode. Dus dan is het een ander systeem. Maar ik wil straks een keer kijken. Maar we gaan sturen aan berichten. Ja, anders stuur mij. Als je mij straks Als ik dan- om 6 uur niet zien, stuur me dan, hè? Ja, oké. Oké. In orde. Vriendelijk bedankt. Ja, Goed dus, weekend en Ja. Kan ik een afspraak maken direct al? Nee. Weet ik Ja, bij. is je hebt Russian dan. Ah, ja, Als dat. je hebt weken, dan doe ik dat. Oké. Ja. Ja, dan gaan we direct. Dan doe ik dat samen met de tender die afrekening. And the digital line. So guys, we're going to be doing a very short blow dry. Why is it dark? Sorry, guys. Yeah, it's much better. And you can see. Yeah. Voilà. C'est comme ça. C'est bien comme ça. Dus tegen mij nu. Nee. Nee. Oké. Had je vorige week je haar geknipt, hè? Zeker, hè? Ja, hè? Nee. Maar dat is nu niet gereden. Ah ja, de vorige week, ja. Ah, ik dacht dat... Ja, het is gekleurd ook, hè, doorgedaan. Ja, oké. So guys, I'm gonna examine the scalp and then the hair. Then I will see which shampoo is needed for the hair wash and if the hair needs treatment or not. So first, reset the light. Yeah. Merk je iets op? Nee, kijk gewoon een beetje vettig van achter. Ja, boven staat. Je hebt zeker een lak op je spuit. Altijd gewoon. Ja, een beetje vettig. Wanneer is het langs geleden dat je dat gewassen had? Ja, vorige week, hè. Ja, ja, inderdaad. Dus dat is normaal dan, hè. Ah ja. De vettigheid is normaal, het is niet overdreven. Nee, dat vind ik ook. Yeah, so guys, I just examined it. The last time she washed her hair was last week, so which is very good.
it's a bit oily, it's normal after 1 week. It's normal that the hair is a bit oily. You stress, you do things, you work, so it's normal. So that's normal, but her scalp is still very sensitive. You guys cannot see. Oh yeah, I think you guys can see. You see a little bit pinky, see, but it's better than before. Before it was even much more pinky. So I will be using a balance shampoo for her scalp. Oh my, this thing is just out. So now I will be using a balance shampoo, a pH neutral. You know, if you have a sensitive scalp, you want to make sure that you don't use aggressive products because it's already sensitive. Calm, relax. So that is what we're gonna do. And also the water temperature must not be so high, not cold, not little warm. This is how you notice that the hair is a bit oily. You see that I don't have much foam with my shampoo. I'd like to show you it's oily. See, I don't have foam. So that is the reason why most people think, oh, you always have to wash your hair twice with the shampoo. It's because if your hair is oily, the first shampoo usually does not foam. You just take off the dirt, and then the second shampoo really like finish it up, foam, and you can do your massage with the second shampoo. But assuming the first shampoo gave enough sufficient foam, so the second shampoo is not needed. One-time shampoo is enough, especially for somebody that have sensitive scalp and a shading hair. You don't want to stress the hair by washing aggressively and using too much products. It's warm here. Ja, dat is goed. Dank je.
Alsjeblieft, madame. Dankjewel, Je mag mevrouw. plaatsnemen, die stoel naast de deur is goed. Hè. Ja. Okay. So I'm going to be putting a stimulating scalp treatment to stimulate the shading, yeah, and also to keep the sensitiveness, to relax the sensitivity of the scalp. Okay, this pure for the scalp. It's not for the hair, so you're going to spray it on it. Relax the scalp and it helps for shading. Maybe I can see, right, that she's on the Detangling phase. So when your hair comes to this phase, that's where the shading starts. You have the growth, the energy, and then you have the transition where your hair does not grow much because it's relaxing. And then you have the Detangling where your hair starts to shade, get more tiny. And when you get to this section, you have to treat your hair with care. There's hormone play part, age play part, stress play part. This is a shading. So right now I'm gonna use a mousse to do the blow dry. She wants a strong hold. For a hair like this, it's better to use mousse for the strong coat. Of course, not too much. You want to make sure you saturate your mousse very well. Without mousse, her blow dry will be gone in one or 2 days. So with the mousse, it's helped to give the hair more hold, more holding ability. And you also have different kind of mousse. This is a strong mousse, so if you are somebody that have hair like this, or you have this kind of situation of being in this phase of hair transition, so you know what to do. Scalp stimulating serum. You get a brand or a gamma that is for light or tiny hair, that is designed to give it a support so your hair does not continue
getting tiny. If you don't do nothing, it can continue. If you do something, it can help. So if you see your hair falling out, you have to know if you are stressed, what is the issue, and if you are not stressed and your hair is just falling out, then you are in a certain phase, okay? What I usually do, I always blow dry the hair pre-dry. That way it's less stress for the brushing. I'm not going to be stressing the hair by trying to blow dry it with the brushes. This is not direct heat, it's, you know, it's indirect, it's fast. You want to protect the hair by not using too much heat. Dan is het wel dat de hammer voor ja. Hij na dit dan niet. In een offerte gaat, dat is stap. Is die dan. We gaan dat wel doen. Ja. Wel voor je hoofd gaat. Ja, stap therapy. Ja. Now I'm going to start the blow dry. This way I don't have to stress the hair too much. I'm just do a little bit and then I have my shape, the shape I want. En is het het systeem? Ja? De balancing? Ja, dat heb ik. Ja. Dat heb ik. Dat kun je thuis gebruiken, Nivea. Dat is voor je hoofd, dat is voor, specifiek voor het haar die aan het je hoofdhuid, voor haar die aan het dunner te worden, moet je ondersteunen. Hè. Don't forget, every time I'm brushing, I'm always pressing my cold hair, okay? So not all the time heat. You heat and then you cool. And that cooling is what is going to give you the shape. It's going to lock your brushing in shape. So if you use too much hot hair, is it hot hair, should I call it? If you use too much hot hair, you overbrush, and that brush will lose
the volume before you know, because you brush too much. You just need the perfect, and of course your brush, the perfect size for the hair you want to brush. Good, so this indirect hair, this indirect and direct is like this. Remember the side always have to be flat. You don't need volume at the side, you need less volume. The volume should be concentrated on the middle, and the back need to be flat. If you brush everything around, there's like, we have the name we call here jomoko. Jomoko. Oh yeah. Yeah. So it will be shapeless. Let me just use that word, to be shapeless. So you want to create shape. The same thing with the cotton too, of course. You want to create shape.
doing the brush, you want to make sure that the ends, you brush the end a lot to give you that curl, that wavy. Guys, can you see after the spray, can you see that the scalp is a bit calmer now? It's less reddish or pinky. Should I say pink or less pinky? I don't know if you noticed that. Let me know. Can you see we are getting volume, right? Hieruit is dat precies 1 vinger met grijs. Kijk. Ja? Ja, kijk. Ja. En de kleuring van vorige week is die dan uit. Alsjeblieft. Is de kleuring van vorige week er dan uit? Kijk, het is nu uit hoor. Als je hebt een super is straffer is dan een ander. Als je een stukje is die straffer is dan een andere. Ja. Ja, of een stuk vergeten. Of als je de kleur niet goed hebt pakt. Maar weet je dat is dat de kleur is. Hoe dat is van daar? Ja, dat is toch grijs? Dus je haar is nu volledig grijs. Dat wil zeggen dat sommige stukken niet gepakt hebben, hè? Maar de rest niet. Hè? Want je ziet dat daar wel en hier een beetje minder. Ja. Dat kan je vooraf niet zien, maar dan moet je de kleur weer naar donker. Want de rest is gepakt, hè? Alleen daar, hè? Nu dat gewassen is, Wat wil je? nu het gewassen is, merk je dat ook. Dat
er zo naar school dan niet op, hè. Dat je daar ook gewerkt. En niet niet. Dit alleen dat je pakt, hè. Maar dat weet je niet vooraf, hè. Wij ook niet, hè. Dat is transparant, hè. Maar als je zo ziet, je ziet dat niet, hè. Dat is gewoon transparant van nee, ja, snap je, hè. Dan moet je alweer gaan zoeken, hè. Wat je kunnen zien. Dat was straf, ja. Kunnen zien, want de rest is het dek, hè. Hier is het dek en dat. Alleen die is transparant, hè. Zie? Dat is gewoon transparant. Ah, ja. Zie je erin? Maar dat is gewoon transparant, hè. Ja. Wat je bedoelt eigenlijk met transparant? Wat bedoel je met transparant? Dat niet 100%, maar bijvoorbeeld 80%. Ja. Gedekt. Ja, dat is. Maar niet overal, hè. Gewoon deze stuk, hè. Maar dat is de stuk, hè. Dat kan ik vooraf niet weten. Ik heb van voor begonnen met de aanzetten van de kleur. Als dat niet pakt, dat wil zeggen dat de haar is, nog is krachtiger. Haar zoeken bedoel ik, als je echt niet, als je gewoon doet, dat zie je niet, hè. Dan moet je gaan zoeken, hè. Gaan beginnen te kijken en te wrijven in de spiegel, hè. Want veel mensen hebben moeilijk haar, dus dat niet dekt. Maar die meeste, als van buiten je doet, dan is dat transparant, hè. En dan moet je te donker gaan, hè. Als je niet dekt, en dat is ook niet de bedoeling, hè. Ja, dat is niet goed. Dat is rond de stoel. Ja, dat is oké. So I'm gonna allow the brush to cool down a little bit. I'm gonna take it off and then I'll do some little teasing here at the top. The teasing is just to keep my brushing at the top, you know, tight so it doesn't lose its volume. The back, mostly I don't tease the back, so I'm just gonna finish it with spray, with hairspray. Because we want the back to stay flat.
By leaving the brush on the hair for some minutes, it's just to make sure that you got this strong hold coil. You want to blend the brushing now? Dat is naar daar, hè? Naar die kant. Hè? Maar deze naar hier of naar daar? Ah, hier. Nee, deze hier. Ja, Dan naar voren. Naar voren, zo'n beetje. Een beetje naar voren? Klein beetje. Een overgang zo. Is goed zo? Oh, ja. Ik ga vanavond naar de warande. Ja, hoor, wat is dat te doen? Toneel. Ah, toneel. Ja. Dus daar zullen misschien ook mensen zijn die bij jou komen, hè? Dat weet ik niet. Als ze mij dan vragen, Andrea, bij wie gaat het? Dan denk ik altijd zo. Ah, ja. Zo. Merci beaucoup. Ik heb dat al dikwijls gezegd. Ja, dank u wel. So guys, we're just gonna spray some little spray here under. Not much. Just here at the top on the crown area. Esther heb ik ook gezien deze week. Wow. Esther. Ah Zeg, ja. ken jij Esther? Ja. So by teasing, you are just filling up those gaps, those shades, you are filling it up. By teasing the hair, comb it back, and creating a strong hold for the base. So the brushing do not just lose its volume that easily. Hey, hallo. Ça va? Ja, zeker. En hoe is het met jou? Goed. Ziet goed uit. Merci, dat kan eigenlijk niet. En zo fel, hè? Felle kleur. Staat het tof, hè? Lente, hè? Het is Zonder snel te te weten scheren werkt. Ja.
Maar het is een beetje fris buiten zeker, hè? Ja, het is een beetje wind. Wind. Ja, een beetje. Het is een verraderlijk weer. Ja, Het ja, ziet er ja. wel beter uit dan dat het eigenlijk is. Ja. Beter uit. Ja, dan het eigenlijk is. Is dat echt? Ja. Voor mij vind ik dan wel dat het wel koud is, hoor. Van de morgen. Ja, dan. 's morgens is het koud, hè. Nu zou het tot 14 graden zijn. 14 graden, oh, ça va. Maar woensdagmiddag kwam ik langs de apotheek van Dijk. En daar staat ook de datum en alles gemarkeerd. En de temperatuur. En daar wat stond wel in de zon. 25 graden. Wanneer was? Ja, Woensdag. woensdagmiddag. Ja, dat kan. Ja. Alles goed weer, hè, woensdag. Maar het stond wel in de zon, hè. Ja, ja. Maar toch. Ja, toch, ja. Allee, het was de zon, de middagzon, ja, 12 uur. Uit de oostkant kwam het, zuidoost. Maar dan keek ik toch op, ik dacht, amai, dat kan toch bijna niet. Ja, dat kan 25. voor even, hè. Voor even kan wel, hè. Ja? Maar niet voor Nee. een dag, ja. Als dat zo blijft, dan ga je schrik hebben, hè. Ja. Maar de zomer dan hevig. Wacht, ja, dat worden. En we hebben allemaal grote ramen, hè. Ja, ja. En dan is het rap warm ook, hè. Ja, ja. Mag platter of is zo? Zo? Een beetje wat gela? Dus, Een beetje wat gela? dan maakt die niet een beetje vet, Klein of beetje? Maakt die Nee, niet wat nee, vet? nee, dat niet. Nee. Dat niet. Dat is een gel dat een droge gel is. Nee, dat mag niet een beetje vettig. Eerder droog. So guys, that's it. This is our blow dry. So beautiful and amazing people, this is the blow dry. Merci beaucoup. Ik kan het zo wat zetten, hè. So we are going straight away. I'm going to give her appointment. I'm coming back. We're going to cut my beautiful lady's hair. So yeah, s'il vous plaît. So stay tuned. Let me just settle with my clients. Probleem aan de rug? Voilà. Ik ben het aan het laten groeien, maar dat is zo wat opgekiet. Zo. Ah ja, oké. Wanneer moet ik een afspraak maken voor jou? 23 mei, het is nog vroeg, hè. 23 mei. Nee, maar dat zou ik graag hebben. Oké. Dat is een zaterdag. Dat is voor de feestdag. Dus dat is misschien wel 23 een mei. 23 mei, ja. Ja, dat is een zaterdag, hè? Ja. Oké. Hoe keer mag dat zijn? 8 uur 30? 9 uur? Ik probeer het altijd, hè. 9 uur of later? Moet je dat Maar nog later zijn, maar 10 uur zijn. Oké, voilà, 10 uur, hè? En Tina zegt, doe maar, dan geef ik een vroegere uren, hè? Ik ben niet van vroeg, hè? Ik ga geen naartoe laten dan 5 uur geven, hè? Nee, het is nog maar 4 weken, dat is 4 weken gekleurd. Dat zal nog te vroeg zijn, zeker om dan bij te kleuren. Maar wat kan je dan doen? Wacht even, hè? Maar ja, dan is dat toch, wanneer ze, ja, dan moet je moet sowieso al kleuren voordan, sowieso. Ja, ik heb ook een. Die afspraak heb ik al. Ah ja, ah ja. Dan gaan gewoon brushes zijn, dan gaan gewoon brushes Zo zijn. zijn. Ja. En kun je dat dan niet een beetje... Bijknippen. Ja, niet wat dat er kan zijn. Moet En je de dat week zien? erachter, de donderdag. De 28e mei. Oké, de donderdag. Ofwel de vrijdagmorgen. Moet je kiezen. 20 om hoe vroeg zou ik moeten doen om de vrijdag? Ja, je kiest maar 8 uur 30 of 9 uur. 9 uur. 9 uur. Oké. Brussel. Ja, Is het dan Brussel? ja, dat is Dat is de 5e week.
Ja, en nadien kan je brosje, kan je kleuren en de week nadien. En de week nadien kleuren. Kleuren, ja. Is goed? Moet ik ook schrijven voor de week nadien? Of die hadden wij zien? Oh ja, dan moet je dat al opgeschreven. Ja, de week nadien. Is de 5e juni of de 6e juni? Ja, welke heb je liever, donderdag of vrijdag? Hoe zit het? Donderdag? Nee, donderdag niet, kan niet. De vrijdag dan. Vrijdag dan? Ja. Dan is in de namiddag. Vrijdag dan? Om 2:30. Ja. 19:30. Ja. Dat is dus. Knippen en kleuren. Ja. Oké. Ja, en intussen zijn er dan opdragen, maar dat zullen we Ja. dan gewoon in de gegevens zien. Dat Ja, is ook maar dus alleen in op de mei list. alles er nog flying day. De 8e mei. Ja. De 8e mei. Ja, kijk ik in de 8e mei in de namiddag. Vrijdag. 8 mei in de namiddag, dan vrijdag om 2:30. 14:30. Ja. Ja. Voilà, staat zo. Bijna goed. Maar plaats niet naar de waskamer. Ik heb meestal nog te vroeg zin. Dat is wel. Ah, ik wil betalen. Maar ja, liefst wel, liefst wel. En dan kan ik niet zo blijven werken. Hè. Ja, dat is goed. Dank u wel. Dank u wel. See you later. Dank u en fijn weekend. Voor je ook, hè? Ja, dat. Is het volgende week? Ik weet het niet, ik heb dat niet. Ik kan alles niet beginnen te controleren. Ja, dat is wat wij zien, hè. Zien ik heb vannacht in je agenda, als dat niet is, dan ben je met terug, hè. Oké, let's see. Ja, ja, volgende week. Is dat volgende Zelfde week? dag. Ah, oké, is goed. Om 10:15. Ah, oké. Dat is ook een uur. Hè? Ah, dat is voor jou. Wat, hè? Hoe doe je dat eigenlijk? Ja, alsjeblieft. Wacht even. Je handen voor rondom zetten. Oké, een beetje rechter zitten. Ja. Ja, doe dat eruit. Dank u wel. Wanneer is uw haar last gewassen? So we are going to diagnose the hair. Gisterenochtend. Dat is niet waar. Ja. No way. No way, guys. Let's diagnose this hair together. I want to shift the camera. Merci. Goeie weekend. I want us to shift the camera. I want to show you guys. Hope you guys can see very well. My client washed her hair yesterday, she said. Okay. The hair is really very, very oily, and I can understand why. Hormones. She's laughing at. So hormones, you see, because if she washed her hair yesterday, it's very, very oily, very oily. See? Yeah. See? Can you guys see it? I want to let you see. Very oily. That is very greasy, really. And that's come from the hormones. That is just the response to this oily scalp after 1 day of washing. So she's a young lady, so it's not yet aging. So I think it's pregnancy hormones and every other thing, stress, and that's what causes it. So I'm gonna use balancing shampoo. So let's go. I'm gonna be using balancing shampoo for her. You can see also, I don't know if you guys can see, the hair is also a little bit, let's see. I want you guys to really see this. The hair is also a little bit pink. Can you see it? Can you see it? It's a little bit pink.
you know. So it's sensitive, all the hormones and everything together make the hair sensitive and more greasy, more oily. So I'm gonna treat the scalp. So using my scalp therapy remedy for the scalp is a special shampoo designed for a scalp because she is not, you know, she's not having shady, she's not intelligent phase, so they just pure hormone imbalance that is causing it. So for that reason, I'm going to use that shampoo. First of all, balancing shampoo, and the second shampoo is going to be shampoo specifically for oily hair. Okay. So you can see with hormones, hormone imbalance can really cause a lot with your hair, generally. So hope you guys can see. And sometimes pregnancy, you can start also losing hair because of the hormones too. So a lot happens. This is a gentle shampoo for the scalp. So I'm gonna wash with this shampoo and massage and leave it for some minutes just to control the oil. Some people think it's their hair that is greasy or oily, but it's not your hair, it's your scalp, and your hair is growing from your scalp, so it's normal. And sometimes it also happens when people stay a lot in the kitchen. They got this greasy, you know, hair. That's something different.
I'm gonna be using my leave-in condition for her hair. These are natural colors, so she don't need deep treatment is not needed. Een koffietje? Nee, dank je. Nee? Je mag terug plaatsnemen. De eerste stoel naast de deur, alsjeblieft. Ja. Dank u wel. Is water, cola? Nee? Nee? Nee, dank je. Oké. En voor wanneer? 16 juli. Juli? Ja. Aha. Zomerkiekje. Ik 20. Normaal gezien, het was uitgerekend voor 20 juli. Ja? Maar het is keizersnede. Ah, dus ze hebben oh my een God. operatie al geboekt. Dat zijn heviger zijn anders zoals ik. Je hebt chance. Je hebt chance. Okay, guys. Oh, I want to show them something. So, it's too far. Yes. So, hope you guys can see clear now. So, first of all, hoe lang geleden dat ze knipt? Je weet het Sinds niet. de laatste keer bij jou. Dat weet ik niet. So now I'm gonna be using treatment now. The treatment is mostly for the length. That's Detangling and primer, and all the products, they all have a heat protector in all these products. As you can see, my client's hair is light. Is your hair good? Yeah. Ja, ik zie het, hè. Je moet ook zo weer af, hè. Ja, Wat eraf moet. ja, moet eraf. Ja, ja. Ik zie wat moet eraf. Ik zie het. So guys, if you see the hair, by the time I finish blow drying, you will notice that she have a very light hair. This kind of a hair, usually and normally, I do not advise clients to put highlight. Why? Because the hair is already fragile, very light. So I always tell my clients, wear your color as long as you can before you start coloring. Why? Because you have a very light, natural hair. Don't just start messing it up with color. That is just my own personal advice. For those who really want to color, they still go ahead and color, because the more you color, is
no matter what you say, color is still a chemical, you know, it's still chemical. Either you like it, you use 10 volume, 20, 30, it's still chemical. If you already have a hair that is really very sensitive, fragile, tiny, you don't want to start coloring it at a very young age. You want to color the hair when it's really needed, like when you have gray hair, you want to cover that gray. But if you don't have, you want to just stay, you know, stay away from coloring and manage the color that you have. That's a personal advice. So I'm gonna cut her hair now. By the time I finish blow dry, you're gonna see what I'm talking about. That the hair is very light. So the last time she came, we do some trimming. And we are going to do trimming and a bit layer, she said. Ja, een beetje degradé zeker, hè? Ja. Waar is je streep? Deze kant of in de middel? Deze kant. Deze kant? Ja. Ja. Hier, hè? Ja. Zeg je zeker dat je Oh, zien kan? nee, langs de andere kant. Zie je dat? Dat klopt niet, hè? Hier is de bloot, Nee, hè? ja. Ik zeg, zeg je zeker? Zo? Ja, zo. Oké. Zo. Zo. We gaan sowieso, kijk, die puntjes, dat moet eraf. Zo een stuk of 3 centimeter moet eraf. Ja, zo maar zeggen. Ja, sorry. Ik weet het, sorry. She wants to grow her hair, but sometimes light hair is very difficult to grow. I mean, to make it long because the ends are always like Dit is why echt het not? langste dat ik ooit al gehad heb. Really? Ja. Ja, je hebt geluk. Mijn haar is nooit zo lang geweest. Vanaf dat ik geboren was. Mijn haar is altijd tot hier. Zie je dat? Dat is zo. En dat komt omdat dat breekt af. Hè. Ja. Dat wordt droog en de puntjes breken af. Maar uw haar groeit wel, hè. Maar dat komt gewoon puur slijtage. Ja. Ja. Ja, mijn broer is toch een keer, die heeft superveel en dat blijft groeien. Ja, maar ja, dat is zo. Ik kon nooit vragen, hè. So guys, what she was talking about, she said this is the longest she has have her hair, the longest. So, and that is normal because the hair, you can see the edges, very fragile. So even if she cut it or not, it's going to break away. And when it breaks away, it makes the length also weaken. So those of you who think, oh, my hair never grow, my hair stay the same, it's not true. Your hair grow, but because the ends always get dry, without protein, it easily gets break. That is the same is what is happening. Everyone's hair grows because we all have the same hair cycle. Everybody go through it. And the big difference, sometimes your catagen's phrase can be more longer than somebody else on. So the resting period, that catagen is the resting period, can be much longer than my own, for example. And that is when some people notice, oh, my hair grow faster and your hair not. But at the end of the day, it's the same thing. Our hair all grow. So you see here it's long and that was shorter because it's broken already. Those of you who think, oh, I'm not gonna cut my hair, I want to grow it. It's not because you don't cut it that your hair is gonna grow the max. No, you trim the broken, the dry ends. When you trim it, it keeps the strength of the hair much better. The length stay stronger. But if the ends is weak, it's gonna get anyway broken. Nee. Ja, hoeft te broken een beetje. Ik doe af wat nodig is, hè, of toch meer. Nu, doe maar gewoon wat nodig is. Wat nodig is, oké. Zo.
we should cut off what is needed. That is what she said. She really don't want to go shorter. Like she said, the longest she have ever have her hair. So we want to keep it long for her, guys. You see this place end? Do you see it, guys? You see that? That has to go away. Hope you guys can see. See? This, either you cut it or not, it's gonna get broken anyway. You see, the more we go towards the front, the lighter, the tinier the hair is on the ends. You can see, right? I want you guys to see it. That's what I'm showing, the hair itself, not myself. Ove Magdala, qua degradé, Magdala lá fofinho. Doe maar wat je denkt. Ik heb daar echt geen verstand van. Nee? Nee, Oké. dat is maar. Moet je naar beneden kijken? Brush your hair soms. Ja, maar ik kan dat niet zo goed. Je kan wat? Ik kan dat niet zo goed. Maar wel zo. Oké. We are going to be doing layers for more volume.
So towards the front, she don't really have much more. So I'm not gonna do too much layer. We're not gonna cut much off. It's little. If you are cutting somebody that have less volume, make sure you pay attention to those areas, especially those corners where she don't have much hair. Those corners where there are not much hair, you have to pay attention there. Like here. So this my previous layer. I'm gonna take it off. So I'm just gonna do, since I want to make sure that this place is covered, so I'm not gonna take too much. I'm not gonna cut too much from this length. At the same time, I want to create a layer. See, this is my guideline. That's what I'm gonna follow. I'm gonna bring it towards the front. I'm not blending towards the back, otherwise I will take up too much hair from the front. And I don't want that. Because we don't have much here at the front. Beetje van voor degradé, klein beetje of niet? Ja, doe maar.
brushing or what? Would I have brush water? Mousse spray? Ja. Ik weet het niet. Okay, then. Zo erg. Okay, we have it a mousse brushing down. I don't know why this thing is showing this way. Yeah, guys, so let's go to the blow dry. So I'm going to be using spray on everywhere to just give it a more strong hold. So use mousse on long hair is a bit more, I don't like it, but you can use it. I prefer to use holding spray. It sticks too much when I use mousse, so that is why I prefer using spray. But if you prefer mousse, you can as well use mousse to blow dry your hair, your long hair. Just a choice. They are both good. So we have more volume now. Swap akan itu yang ada wing. Ada wing. Okay, I'm gonna blow dry with a little bit of wave in it. Because I want wave, I'm using small brush to create the wave. Otherwise I would have used something bigger. But for the wave to stay, you need to use small brush.
je iets vergeten? Wat blieft? Het schaaltje ben ik kwijt. Ah nee, ik kan En ik hier had niet. hem in een zak gestoken, maar ik... Nee, hier niet. Maar als ik dat vind, ga ik u sowieso laten. Nee. Sorry. This cold hair. This cold hair. Ja, gewoon zo achteruit brushen en dan ga ik straks. So you can see the upper side I'm using also a smaller brush. Why? Because if the coil here is too big, before it get down, it may just lose its coil. Why? Because the hair is light, okay? So if it's a thick hair, you can use the same brush everywhere. So since it's a light hair, I use small on top and make sure I blow dry it down.
much as you want coil. You want to make sure that you also have volume on the roots. You want to create volume. That's why you have to brush the root very well, make it smooth. Create volume. Because coil without a volume on the root is like wasted time.
take off the brush gently. Yes, gently. Why? Because the hair have a tendency of like sticking to the brush. And that's just because the hair is light. But if we don't use this brush and keep it on it for a while, we wouldn't have the perfect coil. So we have to be very careful by taking it off. So this will also teach you. Some people have this situation at home when they brush their hair and leave the brush on it. Most often it's sticking to the brush. This way you can also learn how to take it off gently without damaging your hair. Just be patient. You want to make sure that the brush is already cold before taking it off. So I think some of you can find yourself in this situation, right? It happens a lot. So this is how you take it off. Just being careful. That's all. Just skills and it will come off gently. Just be patient. If it's a thick hair, it won't happen. So, voila. Yeah. Yes, we are almost done. We are almost here. I used to tell you that's what happened. Light hair, or light fragile hair. There's no way this will not happen except you didn't put the brush in it, because the brush cool down and then the hair stick to the brush. This is what happened. C'est ça. Yeah. Voila. So remember, you are not going to be taking off the hair aggressively.
It's just gonna follow how the hair roll in the brush and take it off. That's a good example of this situation. Hope you guys are learning. Hope you are learning. If it happened to you at home, now you have seen it today, live. Live, eh? So you see, you're not the only one that have this situation too. And I know a lot of people can testify to this situation. Okay, let's take off this. Hope we can take off this one. Wait, first we're gonna take off this. Yeah. Some hair that pulls. Wait, okay. Hope we have the best nice coil for all this work. Okay. Almost done. Remember, I'm not forcing the hair, so if it happens to you, you don't force the hair. You just take your time. Yeah. Voila. Just take your time. That's what happened. Okay, let's try to take this off. So, yes. So, I'm gonna show you how you take it off again. The hair rolling very well. So, you could do it this way. So I reserved this to show you this technique, guys. You see this technique? I reserved this purposely to show you how to take it off if it happened to you. See? So I did that just because I wanted you guys to feel panic, but now you see. So that is it. So if it happened to you, you can do it that way. Yes, it's horrible, yes. Hope not believing. Hallo. Papa. Ben je geraakt? Yeah. Ja. So yeah, so you can see, you can take it off easily. Wil je grote krul of fijne krul? Doe maar wat je mooi vindt. Okay. Okay then, so I'm not going to comb it so that she don't lose her coil too much. Okay. Yeah. Yeah. Yes, guys. I know some people were panicking. I've seen worse than that, guys. So don't be panic. With me, you don't get panic. So je streep is op de juiste plaats. Ja, dat is goed. Dat was hier, hè? Ja, zo. Dat was naar hier, hè? Yes.
Now she have a lot of volume. So I still go control and see if the hair is all right. So that's what we are trying to create. You see the volume? She have enough volume now. More than enough. Remember the layer, she don't want the layer too short, so it's a bit more long layer. What is color? I don't know. So there's it. Beautiful and amazing people. Yes. So yeah. You don't have to see easy things. Sometimes you also have to learn the hard way. So when it happens to you, you know how to solve it. Now you have learned something today. And I'm happy that you joined the live stream and see also that we can also face obstacle. So when you face it at home, you know how to take it off. Okay? So ja. Nog meer? Uw bles is goed zo of nog korter? Nee, Is goed? Zo. Voilà. Guys, so I should leave. So there's it. Thank you so much. Yeah, Imam Nadika. Thank you. So guys, anyway, thank you so much, guys. That is it for today. Thank you for watching. I have a private client right now. Hope to see you back on Monday. And I hope that you have learned something today. So if you are alone at home and you have that situation, you see the solution, the last solution I show you, yes, I keep that for the last. So you can use that to do it. Thank you for joining. I'll see you back. God bless you. Have a nice weekend. Bye-bye.